Dear friends, welcome to AS American English Center. You have come here to the business English words and phrases. What you're going to see is verbal idioms. This is the Company Secretaries of India, video number 57, page number 45 to 46. The business or idiomatic words to rule the roost. What do you mean by the roost? Roost is the cage where you keep the birds. To rule the roost means the idiomatic word, the meaning is be the one who direct others in a business, in a community, in a household. Any person who dominates, who controls, who leads a family, a community, or a business, you call him as to rule the roost. In rural areas, it is normally the sarpanch who rules the roost. Who is the sarpanch? In a country like India, in village area, the sarpanch is the elected president of that particular village who has been nominated or elected by the local people. He dictates his terms. He rules that community. To run in the same groove. What do you mean by this phrase? To run in the same groove. To move forward on the same path. You are moving on a same path. To advance in harmony. So you are going all together, everybody going together without any misunderstanding. It's clear that the ideas of both reformers run in the same groove. Two reformers are there. So both have the same idea of making the country to develop. See, for example, there was a attack towards on Pakistan by Indian soldiers. So both Congress and BJP run in the same groove, means both have a understanding, both have accepted, and both are together with the Indian soldiers. So to run in the same groove means going together with an understanding. To run in the blood. What do you mean by to run in the blood? This idiom means a peculiarity, something different, which clings to certain families, some speciality which has in all the family members. To run in the blood. Snobbery. Snobbery means what? Head high, or headstrong, or being pride. Runs in the blood of the Englishmen. So Englishmen always think they are the best. They are the best people in the world. So to run in the blood. So snobbery runs in the blood of Englishmen. To scatter to the winds. What do you mean by the phrase to scatter to the winds? Means to waste, to scatter abroad. To scatter abroad. So making everything to waste, it is called to scatter to the winds. We have scattered to the winds what we had gained by our independence. Through independence, 1947, we got freedom, but we scattered to the winds, means we have wasted, we have not developed. That is called scattering to the winds, means making everything to be wasted. To be on the right scent or to be on the wrong scent. To be on the right scent means to be on the right track. You are going according to your plans. To be on the right track. The customs have decided to patrol Kerala seas to nab smugglers from Dubai. They are on the right scent. The customs means what? The custom officers. They plan to patrol. That is, look at the sea, whereas the foreigners from Dubai, they come and bring the smuggling goods. So they are on the right scent or on the right track. The opposite is to be on the wrong scent or wrong track. This is the antonym. This is the opposite. To see which way the wind blows. What do you mean by the idiom? To see which way the wind blows means to observe what influence. You have to observe and see who is supporting, what is influencing something, what is favorable or adverse, what is something wrong, is likely to affect the existing state of things. So to see which way the wind blows means you are just watching and seeing how everything goes on, whether it is going on towards positive direction for the betterment, or it is going on for a bad situation, something going on for a worst. In party politics, people sitting on the fence keep on watching
which way the wind is blowing before deciding to whom to support. Generally, politicians, what do? They see who people are supporting. According to that, they join in the other party. That's what is given. To see which way the wind blows means you are being opportunist. So, waiting for right opportunity to join in whichever side is better for you. To see a thing through colored spectacles. You are seeing something through colored spectacles. What does this idiom means? To regard something unfavorably because of one's prejudice. See, you think somebody, see for example, you say foreigners are bad. Then with that attitude, if you see, you find all foreigners are bad. If you think foreigners are great, good, then with that thought if you look, then every foreigner looks beautiful and good. So, here Pakistan has for long looked at India through colored spectacles. So, Pakistanis always think Indians are bad. So, they look at us in that attitude and never trusted even the most genuine of our peace moves. So, they are not trusting on India's peace moves. To see which see here, to see a thing through colored spectacles means according to the prejudice you have, you are looking at the world like that. To show the white feather. What do you mean by the phrase to show the white feather? To show the signs of covered eyes. You are afraid. You are just showing your the fragile or weak attitude of yours. The agitators shouted and gesticulated. The agitators in the road, the strikers, they shouted and gesticulated means showing a different type of actions. But the moment the right police appeared, immediately when the police came on the scene, they seemed to show the white feather. So, they were scared and they were running away. So, next coming here to the idiom, to see through something means, to understand the true nature of something. You are understanding the true nature of something beneath deceptive appearances. Outside it looks something different, but inside something wrong is there. So, to see through something means you are able to understand what exactly it is inside, but outside it looks in a different way. So, they saw through the game of the enemy. They saw through the game of the enemy means they saw what is the enemy's thoughts all about. To speak volumes about. What does this idiom means? To bear abundance evidence about something. You have a lot of information about something. Then to speak volumes about. This idiom means you have a lot of things, evidence to say. The success of democracy in India. India is called the biggest democracy. The oldest democracy is America. The success of democracy in India speaks volumes for the maturity of its people. So, it shows the people are very mature in India. To split hairs means argue the main points. To split hairs means you have misunderstanding on important points or minor points. To split hairs. As the drought means what? No water, so no cultivation. As the drought played havoc with Bihar. In Bihar, drought, no water, no much of protection. So, the authorities were busy splitting hairs trying to decide whether it was scarcity condition or famine. So, they were confused whether this is something which no goods are there, or famine means what? No food, people are going to die without having any food. So, they have to split hairs means minor misunderstanding to state what exactly it is. To steal a march on means to do something so as to gain an advantage over another. To steal a march on means you are trying to get an advantage over something. See, while we were still debating, what is that? Disability of joint ventures with foreign concerns. So, India is always thinking whether it is good to join hands with multinational companies. Singapore and Malaysia, two countries, what did they do? They stole a march over us means they were able to overcome, and they were able to immediately make agreements with foreign companies and open their gates to foreign investment in a big way. In 1972, China took a lead by inviting a lot of foreign companies, and also
there's Malaysia and Singapore, but only in 1991 India was able to make agreement. So to steal a march on means they were successful than us. To steer clear of means to avoid. India decided on non-alignment. What do you mean by non-alignment? Earlier there were two powerful blocs, one is Russia and one America. So India decided not to join with either of them, to steer clear of the hazards. Hazards means bad things of alignment with one bloc or the other. So if you support America, then Russia we have to oppose. If you join with Russia, we have to oppose. America will oppose us. So stick at nothing means behave in an unscrupulous way to get what one wants. To stick to nothing means you don't have any position, you are not favorable of anything, so you're just waiting. So whichever side is in upper hand, you join with them. An ambitious politician, any ambitious politician will stick at nothing if he can serve himself. Stick at nothing means he doesn't have any principle, he doesn't have any value. So whoever whatever benefits he get, he will join in that party. To strain every nerve, to use one's utmost efforts. To strain every nerve means you are working very, very hard. We have to strain every nerve to get over the poverty line. Poverty means what? No food, no money, no job. So we have to work very hard to get away from the poverty. To stretch a point means to stretch a regulation, definition to cover something not included in it. To stretch a point means you are trying to tell an important point. Going after small bakeries as part of the drive to move polluting industries from residential areas to industrial areas is stretching the point a little too far. See, big industries are there. Only bakeries you are telling it is polluting, and trying to shift the bakeries from one place to another, it is something stretching too far. To talk shop means to discuss matters connected with one's trade or profession. To talk shop means you are talking about business. During tea breaks at any seminar, you will always find the participants talking shop. So in any seminars, during tea parties, you find people talking business talks. That is called to talk shop. So dear friends, to rule the roost means a dominating person in a community, in a family, or in a village. To run in the same groove means going together without any misunderstanding. To run in the blood means a special quality is there in a family or in a community. To scatter to the winds means you are letting it to get wasted. To be on the right scent means you are being on the right track. To see which way the wind blows means you are finding which is good for you and joining. And to see a thing through colored spectacles means what? You have prejudice and you're looking at the world according to your own thoughts. And to show the white feather means you are showing that how feeble you are, how weak you are. To see through something means to understand the true nature of something. We are not bothered about the outside appearances. To speak volume about means you have a lot of evidence about something. To split hairs means we have minor differences on certain things. To steal a march on means you are able to take a lead before your opponents. To steer clear of means to avoid. To stick at nothing means you don't have any principles or values. To strain every nerve means you are working very hard. And to stretch a point means you are going too much on certain things. To talk shop means to talk about business. Hope you are able to understand. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இது மரபு வாக்கியம், மரபு சொற்றொடர்கள். இது வியாபார ஆங்கிலத்திலே டு ரூல் த ரூஸ்ட் என்றால் என்ன? ரூஸ்ட் என்றால் என்ன? பறவைகளினுடைய அந்த கூண்டை ரூஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். டு ரூல் த ரூஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒரு தனிநபர் ஒரு குடும்பத்திலே அதிகாரம் செலுத்துகிறார், ஒரு தனிநபர் ஒரு கிராமத்திலே அதிகாரம் செலுத்துகிறார், ஒரு தனிநபர் அரசியலிலே அதிகாரம் செலுத்துகிறார். இந்த அதிகாரம் செலுத்தக்கூடிய அந்த நபர் டு ரூல் த ரூஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். கிராமத்திலே இந்த சர்பஞ்ச் என்று சொல்லக்கூடிய நாட்டாமை தான் அங்கே தன்னுடைய ஆளுமையை வெளிப்படுத்துகிறார். ஆளுமையை வெளிப்படுத்துவது டு ரூல் த ரூஸ்ட். டு ரன் இன் த சேம் குரூவ் என்றால்
ஒற்றுமையாக எந்தவித வேறுபாடுகள் இல்லாமல் இணைந்து செல்வது. இட் இஸ் கிளியர் தட் த ஐடியாஸ் ஆஃப் போத் ரிஃபார்மர்ஸ் ரன் இன் த சேம் குரூப். ரெண்டு புரட்சியாளர்கள் அவர்கள் ரெண்டு பேர்த்துடைய எண்ணமும் ஒரே நோக்கிலே இருக்கிறது. டு ரன் இன் த பிளட் என்றால் என்ன? இரத்தத்திலேயே அது கலந்திருக்கிறது. ஒரு சில குணாதிசயங்கள். ஸ்னோபரி ரன்ஸ் இன் த பிளட் ஆஃப் த இங்கிலீஷ்மேன். ஸ்னோபரி என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது தலைக்கணம், திமிர் இந்த வெள்ளையர்களுக்கு, இங்கிலாந்துக்காரர்களுக்கு இருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் தாங்கள் உலகை ஆண்டவர்கள் என்ற மமதை வைத்திருக்கிறார்கள். டு ஸ்கேட்டர் த்ரூ த விண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? வீணாக போவது, அனைத்தையும் வீணாக்குவது. we have scattered to the winds what we had gained by our independence. நம்மளுடைய சுதந்திரத்தின் மூலமாக சுதந்திரம் கிடைத்ததை நாம் வீணாக்கி விட்டோம். to be on the right scent என்றால் என்ன? சரியான பாதையில் செல்லுவது. to be on the wrong scent என்றால் என்ன? ஒரு தவறான பாதையிலே செல்வது. இந்த கேரளாவிலே இந்த அதனுடைய பக்கத்திலே கடல் மார்க்கமாக தங்கங்கள்லாம் இறக்குமதி ஆகிறது. அதை தடுப்பதற்காக, கள்ளத்தனமான தங்கத்தை தடுப்பதற்காக போலீஸ் பேட்ரோலிங் செய்து கொண்டிருக்கிறது. டு சி விச் வே த விண்ட் ப்ளோஸ் என்றால் காற்று எத்திசை பக்கம் பாயும் என்பதை பார்ப்பது. அதற்கு தகுந்தபடி அந்த கட்சியிலேயே அல்லது ஒரு அணியிலே சேருவது. ஸோ இங்கே இன் பார்ட்டி பாலிட்டிக்ஸ் பீப்புள் சிட்டிங் ஆன் த ஃபென்ஸ் கீப்பிங் ஆன் வாட்சிங் விச் வே த விண்ட் இஸ் ப்ளோயிங் பிஃபோர் டிசைடிங் டு ஹூம் டு சப்போர்ட். அரசியலிலே பொதுவாகவே மதில்மேற் சுவரில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எந்த அணிக்கு மக்கள் ஆதரவு இருக்கிறது என்று பார்த்து அந்த அணியில் சேர்ந்து விடுவார்கள். டு see a thing through colored spectacles என்றால் என்ன? அதாவது பார்ப்பவனுக்கு பார்ப்பதெல்லாம் மஞ்சக்கண் உடையவனுக்கு பார்ப்பதெல்லாம் மஞ்ச காமலை என்பது போல மனதிலே என்ன எண்ணத்துடன் இருக்கிறாயோ அந்த எண்ணத்திலே பார்ப்பதெல்லாம் தெரியும் என்று சொல்கிறோம். Pakistan has for long looked India through colored spectacles and never trusted even the most genuine of her peace moves. பாகிஸ்தானியர்கள் இந்தியாவை எப்பொழுதும் வெறுப்புடன் பார்க்கிறார்கள். அந்த வெறுப்பான எண்ணத்துடன் இந்தியாவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக இந்தியர்களுடைய அமைதியினுடைய அந்த சில முயற்சிகளை அவர்கள் தப்பாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். டு ஷோ வாட் ஒயிட் ஃபெதர் என்றால் என்ன? கோழைத்தனத்தை காண்பிப்பது. ஒரு ஸ்ட்ரைக் நடைபெறுகிறது. அங்கே புரட்சியாளர்கள் எல்லாம் ஸ்ட்ரைக்கில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். போலீஸ் வந்தவுடன் அவர்கள் ஓடி ஒளிந்து விடுகிறார்கள். கோழைத்தனத்தை காண்பிப்பது. டு see through something என்றால் என்ன? அந்த வெளிப்புற தோற்றத்தை பார்த்து மயங்காமல் உள்ளுக்குள் இருக்கிற விஷயத்தை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்வது. they saw through the game of the enemy. எதிரியினுடைய அவனுடைய திட்டத்தை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். டு ஸ்பீக் வால்யூம்ஸ் அபவுட் என்றால் என்ன? ஏகப்பட்ட சாட்சிகள் இருக்கிறது நிரூபிப்பதற்கு. ஸோ த சக்ஸஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி இன் இந்தியா ஸ்பீக்ஸ் வால்யூம்ஸ் ஃபார் த மெச்சூரிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் பீப்புள். இந்தியாவினுடைய ஜனநாயக வெற்றி இந்திய மக்களினுடைய முதிர்ச்சித்தன்மையை காண்பிக்கிறது. டு ஸ்பிளிட் ஹேஸ் என்றால் என்ன? சிறு சிறு மன வேறுபாடுகள், சில மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆஸ் த ட்ரவுட் என்றால் என்ன? மழை இல்லாத காரணத்தினாலே பஞ்சம் வருகிறது. பிளேட் ஹெவோக் பேரழிவை பீகாருக்கு உண்டாக்கியது. த அத்தாரிட்டிஸ் வேர் பிஸி ஸ்பிளிட்டிங் ஹேஸ் என்றால் என்ன? அந்த அதிகாரிகளுக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது. ட்ரைங் டு டிசைட் வெதர் இட் வாஸ் ஸ்கேர்சிட்டி கண்டிஷன் இல்லாமையா அல்லது பஞ்சமா என்று முடிவு செய்ய முடியாமல் இருக்கிறார்கள். டு ஸ்டீல் ஏ மார்ச் ஆன் என்றால் என்ன? முந்திக்கொள்வது. இன்னொருவர் முந்திக்கொள்வதற்கு முன்னாடி முந்திக்கொள்வது. இப்போ உதாரணத்திற்கு இந்தியாவிலே வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தது 1991. அதற்கு முன்னரே இந்த மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் நிறுவனங்களும் இந்தியாவை முந்திவிட்டது வெளிநாட்டு கொள்முதல் கொண்டு வருவதற்கு. டு ஸ்டியர் கிளியர் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒன்றை ஒதுக்கி விடுவது. இந்தியா டிசைடட் ஆன் நான் அலைன்மெண்ட் டு ஸ்டியர் clear of the hazards of alignment with one block or the. to stick at nothing என்றால் என்ன? எந்த கொள்கையும் எந்த பிடிப்பும் இல்லாமல் இருப்பது. So an ambitious politician will stick at nothing if he can serve himself. ஒரு சுயநலவாதி அரசியல்வாதி எந்த கொள்கையும் கோட்பாடுகளும் இல்லாதவனாக இருக்கிறான். to strain every nerve என்றால் என்ன? கடுமையாக உழைப்பது. we have to strain every nerve to get over the poverty line. ஏழ்மையை தாண்டுவதற்கு நாம் அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்ய வேண்டும். டு ஸ்ட்ரெச் எ பாயிண்ட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது கொஞ்சம் அதிகப்படியாகவே ஒரு சில முயற்சிகளை செய்வது. டு டாக் ஷாப் என்றால் என்ன? வியாபாரத்தை பற்றி பேசுவது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த மரபு சொற்றொடர்கள், இந்த இடியமேட்டிக் இங்கிலீஷை உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சு ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.